Et bonjour à toutes et à tous, ici Spyrash pour vous servir la suite de notre let's play en live de Persona 5 Strikers sur PC. La dernière fois, on a avancé pas mal les choses dans la prison de Sapporo, à tel point qu'on a débloqué l'entrée pour le château de Mariko. Il n'y a plus qu'à y entrer, trouver le cadenas, trouver le gardien et régler son compte à la vieille mégère. Et j'ai avancé sur les requêtes en off. Donc avant d'en parler, bonsoir le live, bonsoir le chat, bonsoir Shira, bonsoir PF. Alors, en termes de requêtes, l'enfer visqueux, il fallait détruire 50 stades avec Joker, je l'ai fait. Donc la canne d'Arsène, on va faire ça tout de suite, on va faire ça au fur et à mesure. Et ben c'est 2 points de moins. Altération aléatoire. Ah, pour 2 points d'attaque en moins, j'aime bien le principe. Mais comme j'utilise très peu de Joker, en vrai j'utilise Joker parce que je suis obligé, mais bon. Salut Florian. Atomiser les étoiles, vaincre 3 K1 en frappant les points faibles, ça c'est bon. Griffe de la mort, ça c'est pour Makoto. Si je repère bien le symbole. C'est ça. Ah ouais, et plus 2 de magie, c'est bon ça. Je sais pas quand on pourra utiliser Makoto, mais c'est cool. Du coup, la malédiction angélique, fallait tuer 3 principautés, je l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas les points de spawn, donc on fera ça en temps et en heure. L'amour suprême, on est encore en dessus, donc la fameuse requête, donc je ne savais pas que Sophia nous avait parlé, avec l'apothicaire, en fait c'est ça, c'était la quête des hommes fans avec Sophia. Afin d'obtenir des tickets pour les fameux ramen de Sapporo, mais vous aider le gérant à la pharmacie. Il fallait apporter 10 tentacules de souple d'ombre. Pourquoi pas? Excellent, ça devrait suffire. Merci pour ton aide, Sid. Certains seuls managers de la pharmacie devraient pouvoir fabriquer une coudière. Je pense qu'on va les avoir nos ramen. Allez, il faut qu'on retourne à la pharmacie. Du coup, ça, on va les faire. Ici. Non, y'a pas de soucis, Shira, t'inquiète. Ce n'est en rien ta faute. C'est moi en plus qui pas regardé J'ai vu la quête, mais je prends pas la description. J'ai pas regardé la description de la requête. Encore vous, je vous ai dit que je ne veux pas vendre d'homicide. Qu'est-ce que... C'est étonnamment flexible et résistant. On doit pouvoir en faire quelque chose. Ouais, je dois pouvoir fabriquer des coudières avec ça. Je vais m'y mettre tout de suite. Tu viens de sauver le meilleur vaisseau de ramen de tout Sapporo. Quel est ton nom? Hein? C'est encore cette personne au téléphone? Merci. Je revendrai des tickets quand j'aurai fini. Mais pour vous, je vais faire une exception. Pense en acheter 2, sinon Ryoji sera déçu. Moi ça va, écoute, je suis rentré du taf il y a 40 minutes. Je suis pas forcément frais, mais je suis dispo. Du coup, ça c'est bon. Donc il n'y a plus qu'à aller voir Ryuji. Vérifie. Ou alors faut que je veille la requête. Ou alors faut que j'aille au resto peut-être. Ce qu'il m'a dit... Mais je les ai pas obtenus les tickets en fait encore pour l'instant. Ah ok, j'ai une recette. Donc on peut choper des recettes en parlant au... Ah ouais. Donc ça se trouve j'en ai raté à Sendai moi. Donc par contre du coup je sais pas où est-ce qu'il faut aller pour choper les tickets. Est-ce qu'il faut que je quitte le zone et que j'y retourne? Dans le shop dès que t'es parti. D'accord. Le shop de Sophia? Ou à la pharmacie? Déjà, on va profiter pour vendre tout ce que j'ai récupéré en farmant. La pharmacie, d'accord. Ouais, du coup, j'ai un peu farmé pour les... Non. Pour les requêtes. Donc, ça a un petit peu pexé. J'ai essayé d'équilibrer.
j'ai essayé. Bon, moi comme ça, de toute façon, il fallait que je passe chez Sophie pour vendre les trésors que j'avais récupérés. Donc au moins ça c'est fait. Voilà, le ticket de repas. Hop. Nickel. C'est bon, juste valider comme ça, pas besoin de parler à Ryoji, je pense. Je crois pas, t'as réussi. C'est un truc de fou. T'es sûr grave, Sid. Je pourrais chanter quelque chose pour l'occasion. Ou même yodeler à travers le téléphone. Hein? Quoi? J'ai aidé parce que je veux voir les ramen moi aussi. Ah ok, je suis pas sûr de tout comprendre, mais je tiens pas vraiment à en savoir plus. Enfin bref, merci à tous les deux. Pas de soucis. Et puis qu'allez au resto, en route pour les ramen légendaires. Wouhou! Voilà, ça c'est fait. Alors avec 17 points de requête, je peux... Mais les arts martiaux... Moi de dégâts des sprints fantômes... Donc les effets des objets de soins, il y a ça... On pourrait dépenser quand même ça pour les coffres, on sait jamais. Salut Kéron, bienvenue. Plus de masques pourrait être une option. Pour plus de points de persona, donc plus d'XP. Les dégâts des compétences magiques pourraient être une bonne solution aussi. Et en vrai de vrai... Plus de PC et plus de PV. Ouais, on va être bien comme ça. Pour 2 points, je peux débloquer arts martiaux, on va le faire. Hop là. C'est pas que les compétences physiques des personnages utilisent beaucoup parce qu'elles consomment des PV, mais au moins c'est fait. Voilà. Comme il y a une chambre de velours juste ici, on va en profiter. Parce que j'ai fait un peu de théorie craft. Donc je vais pouvoir vous expliquer toute ma méthodologie de pensée. Parce que j'avais la liberté de penser. Je me déteste parfois. Déjà, ça c'était fait. Donc, en termes de fusion, j'ai en fait sur mon bloc-notes inventorié toutes les personnages que j'ai, leur niveau, toutes les stats, le type de leur combo et les attaques élémentaires qu'elles ont. Parce que je rappelle que Persona, même si les gens vont pas apprécier, je vais voir ça, je compare à Pokémon. Quand je joue au Pokémon, j'aime bien avoir une team. Comme je suis en plus Team Full Dragon, en Pokémon, j'aime bien avoir des attaques qui couvrent tous les types. Donc le personnage fonctionne pareil. J'essaye toujours avec Sid, avec Joker, avoir un maximum d'attaques élémentaires différentes pour pallier à ce que mon équipe de voleurs fantômes ne peut pas faire, pour les faiblesses. Donc, il y a Légion qu'on peut craft. Ce truc horrible a un combo psy, des attaques de psy, et ça va être nettement mieux que la succube que j'ai. Donc ça consomme Sananda et K1. Du coup on prend juste Mapsayo, comme ça on couvre tout. Et on est bon. Salut Matt. On a juste rendu des requêtes, fini la requête des ramen de Ryoji. Et là je m'occupe des personnages. Nous sommes Légion. L'incommensurable puissance de mon armée ne fait plus qu'un avec ton masque. Voilà, et donc ça va remplacer la succube. Bon, plus de force, j'aurais même plus de magie, mais bon. Du coup, la succube, on lui dit au revoir. Voilà. J'ai 50 000 XP. Donc ça, c'est fait. Du coup, ensuite, il me fallait... je voulais créer Mitra en sacrifiant Eligor à la principauté. Donc, la principauté, je l'avais craftée pour avoir les attaques de foudre. Sauf que ma principauté a 18 de magie. Lui, en a 26. Il couvre mort et il couvre lumière. Donc, on est bien. Sachant qu'il peut avoir Makuga en level up. Donc ça, pas besoin de lui donner. Donc on va donner Zayo, Mazayo. Il faut que je vérifie ce que Eligor il a. Il a le Rakunda et l'annulation d'étourdissement.
Donc du coup, ça veut dire que c'est à Média et Makajama. Donc en vrai, du coup, je pourrais te filer Média. Ce serait une bonne solution. Voilà, comme ça on couvre lumière, mort, foudre et on a un peu de soin. Et comme ça consomme Eligor, on va recrafter Eligor derrière. Je suis Mitra. Je suis le gardien des serments du monde entier et je vais devenir ton masque. Avec en plus, comme c'est le caducée des médecins, qu'il ait une attaque de soin, c'est legit. Oh, 29 de magie. C'est bon ça. Alors, je peux faire le Neko Shogun. Alors, il a Maragion. Alors, je vais juste du coup sortir mon bloc-notes, ce qu'il est caché par OBS. Il a moins de force, mais plus de magie que mon Eligor qui fait les attaques de feu. J'ai moins d'enduit avec le Neko Shogun, par contre j'ai plus d'agilité et plus de chance. J'hésite. Franchement, j'hésite. Il me consomme du coup Mitra et l'homme phalène. Sachant qu'en plus, comme en termes de stats, l'homme phalène se fait défoncer. Je pourrais du coup le faire et recréer du coup derrière, recrafter le Mitra derrière. Ouais, parce que l'homme phalène en vrai il me sert pas à grand chose. Comme là, de toute façon, j'ai attaque de foudre, il a 29 de magie. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va créer le Neko Shogun. Comme ça, on file. Donc, on a dit c'est Mazayanga et la bombe aveuglante. Voilà. Avec ça, on sera bien. Je suis le Neko Shogun. Ton avenir brille aussi fort qu'un diamant. Je vais devenir ton masque. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, tout de suite. On enregistre, on recrée Mitra. J'ai presque 200 000 yens, c'est bon. Et Eligor. Voilà, ça c'est fait. Du coup, avec nous, on a... Orthros, l'archange, la Venuzume, la Légion, le Neko Shogun, le Mitra et l'Eligor. Et il nous reste 3 places. On va regarder les autres fusions qu'on a. D'ailleurs, tant que j'y pense. Hop, non, pas Légion. Hop. Alors, Keiwa... Non, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Le Kopatengu qu'on a débloqué. On a la licorne. On a toujours l'Arahabaki. Que du coup on va ne pas faire parce que je n'ai plus l'homme phalène. Donc c'est pas très grave. L'Arahabaki... Ouais, l'Arahabaki il avait que Maega. Bon, il avait des bonnes résistances donc... mais tant pis. Toujours faire le Shiisa. Ok, on est bon. Du coup... Je pourrais... J'ai pas grand chose. Je pense que je vais garder de la place pour les personnages de la prochaine prison. Parce qu'en vrai, vu tout ce qu'on a... on est bien. Donc déjà ça, on va supprimer du bloc-notes. Tac. Et je ferai les notes des stats hors live. Un personnage chat pour la Miaou. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à apexer? L'Orthros. On va claquer ça pour qu'ils soient niveau 27. Ok. Voilà, comme ça il a Frey là. On va tout de suite faire les modifications d'ailleurs des personnages. Je m'occupe de ça tout de suite, comme ça ce sera fait et on peut attaquer la suite après. Donc Frey là, ici. Et on met ça comme ça. Hop. Et j'ai pas d'attaque de zone encore avec lui. Enfin, du coup je l'ai pas du tout. Mitra. Donc Kuga.
Ça, c'est les coups fatals, donc on s'en fout. On va mettre égal ici. On va mettre d'abord ça, 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 ça. Et ça, on le met à la fin parce qu'on n'en veut pas. Hop. Et le Neko Shogun, on a juste à remonter ça et ça. Et j'ai la Légion à faire pareil. En plus, il a le siphon vital de base, ça c'est cool par contre. Voilà, ça c'est fait. On va continuer de pexer un peu. Pouf pouf. Monter 2 niveaux de la méno de zoomer. Voilà. Média pour elle aussi, ça c'est cool. L'archange, ouais, il a encore les attaques devant, donc on va... Ouais, 55 000 ça fait beaucoup, on va claquer 3 niveaux. Oh. Ouais, bon. Et ça c'est fait. Légion, Neko Shogun, le reste c'est bon. Ok, on va garder ça comme ça. On va tout enregistrer dans le compendium. Et on est bon. Voilà, on a fait les requêtes. Il nous en reste une, mais il faut qu'on aille en prison. Et on a fait les personnages. On va donc pouvoir se lancer dans la prison. Dans le final de cet arc. On va faire une petite sauvegarde de sécure. Voilà. Ouais, ça fait plaisir, je l'ai dit beaucoup de fois en live des 900 et je le redis, mais ça fait plaisir de voir ce compteur grimper. Sauf que depuis le live des 900, on a encore grimpé. Il va vraiment falloir que je me mette à bosser sur le best-of, parce que sinon je vais me manger en pleine gueule et je vais rien comprendre. Je pense que si je me fais pas gaffe, je vais manger les 1000 abonnés en un rien de temps et le best-of sera pas prêt. Alors du coup, je le dis aussi dans l'épisode de mercredi, mais je suis extrêmement content de voir que Jack 3, ça vous plaît. En vrai, j'ai tourné 2 épisodes, c'est franchement pour l'instant c'est pas mal. Rip up et j'ai envie de troll, mais non, on va essayer de se tenir au plan. Ouais, pour le coup, je te remercie Shira, surtout pour les lives, ça m'aide beaucoup. Du coup, c'est des principautés en tapant leurs points faibles, c'est ça? Yes. Donc, classique. J'ai mon équipe, Il une fourchette et un couteau, d'accord. The closer we get, the more vivid its detail. Detail aside, we can't get in again. Then let's search for another entrance. Focus. Show me your true self. Allez, petit fight de chauffe. Ah bah des principautés, c'est parfait. Mort. Ah, pas taper les deux comme ça. Yes. Non, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Il a pas voulu pop, Shira. Ouais, ok. Allez, les moustiques. On dégage. Aïe. On est bon. Oui, le checkpoint. Effectivement, ce serait bien d'activer maintenant. Ne t'inquiète pas, c'est bon. On va le faire ici, ce sera parfait. Faut aller de l'autre côté, ok. On va les fouiller par là. Sophie est 36, Mona est 35 et Haro est 35. Ok. Oups là.
Je referai mon stuff, parce que je sais que j'ai débloqué de nouveaux trucs chez Sophie. Je referai le stuff de tout le monde quand on aura atteint le boss. Pour l'instant, ça va. Comme ça, on finit ça. Voilà, requête terminée. J'adore ces mobs parce que vu qu'ils sont faibles au flingue, j'ai qu'un coup à faire, on déclenche les assauts généraux mais extrêmement facilement et c'est fun. Franchement ce jeu il est fun pour son côté défouloir en fait. Par contre lui pour l'avoir c'est compliqué. Donc on va faire ça comme ça. Ah K1 et des Sananda. Donc faible au nucléaire pour l'un et faible au psy pour l'autre. Lui il absorbe le psy. Ouais d'accord. J'ai compris. Voilà. Ça se dégage. Et Haru, elle bouffe le reste. Se combattre avec Daredevil, c'est tellement fun, c'est tellement cool. Voilà. Un couloir sans rien au bout, c'est obligé qu'il y ait un coffre. Le truc qu'on ait un palais de glace comme ça, j'ai très peur que Mariko soit une reine des neiges bis. J'ai très peur qu'ils aient poussé la vanne à ce niveau-là. Des hommes phalènes, yes. Allez, bouffer la grenade. Voilà. Waouh. Ah, mais il y a un boss, j'ai pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe au boss. Voilà. On a récupéré de l'XP en plus, cool. Par contre, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est ce délire des fourchettes qu'elle a, la Mariko. D'accord. Un puzzle dans ce niveau-là. Ah, en plus comme ça, d'accord. On dirait les puzzles à la Pokémon, encore une fois. Alors, faut qu'on amène ça là-bas. D'accord, ça bouge pas. Non mais c'est pas ça que t'ai demandé. Non. Non, ça passera pas par là. D'accord. Et tu peux... Ah si. Ça veut dire... On dirait les trucs de la route de glace dans Pokémon. Non mais, arrête de vouloir
taper ce pauvre glaçon. T'as rien fait. Mais oh. Voilà. Attends. Voilà. Hop là. Ah mais c'est ça. Un caché, ok. Once we get in the castle, we're headed straight for the roof. Are you ready? All right, let's go. Cette Caro, elle aime pas les glaçons, hein. All right, infiltration successful. Il y avait un coffre. T'es sérieux? T'es sérieux? Il y avait un coffre et je l'ai pas vu. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Shadows spotted ahead. Be careful. TK1, ok. Ah, pas que. I'll do it. Let's go. You're mine. Now. Go ahead. That moon is really strong, isn't he? Hop là, dégage. On verra ça tout à l'heure pour le coffre. On n'a pas un coffre rentable? Bon, c'est le genre de coffre qui respawn quand on relance le palais. Enfin, la prison. Wow, it's beautiful. Yes. Such a magnificent design. Eux aussi, ils ont un design magnifique, tu crois? Oh oui! By architecture. There are enemies here. Un phalène et des lilim. Alors, lilim, elle est faible. Bon. Pas moyen de savoir. J'arrive pas à viser. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Le temps que j'y aille, ils allaient tous tuer. Ah, level up. Pour le lien. Est-ce que j'ai... Tout hasard. Ah oui. Bah Lily me dégage. Sadanda il dégage. Et l'homme palais dégage. Est-ce que je l'avais enlevé? Est-ce que justement j'ai mis... C'est... Oui, oui. Ok. Donc là on va déclencher le dialogue. Lilo should be up ahead, but there's a problem. The door is frozen. All right, Skull, you're up. Heck no! I don't want my hands getting stuck! Guess that's not an option then. Let's find another way. J'aime bien comment ils assument à fond que Skull est la brute du groupe. Pauvre Yuji. Something's there. Pardon. Ok. On peut faire le tour. D'accord. De toute façon, il faut que j'aille dans cette salle-là. Give it a 5 out of 10. A treasure Ah bah chest. voilà. Let's see what's inside. What's this? L'encens de parade. Je connais pas ça, tiens. C'est nouveau. Ah sinon c'est pour l'endurance, d'accord. Oh, I'll take it.
Tu sais, PF, je suis sûr qu'avec un peu de motivation, bah, que toi, t'as plus que, bah, que Ryoji. Shadows, wipe 'em out. Des failles des K1. Ok. K1 c'est psy, on a dit. Non, c'est nucléaire. Persona! Rabbit step! Oh, nice, Joker. You hit it big nice. Pick it up. Mip mip. Let's finish him off. Ha! Yours. Wouh 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 wouh, doucement. Vous êtes pas mort, vous? Ou c'est des nouveaux? It's over. Nickel. Hey, do you think we could reach the outside from that window? Ah, if we climb out through there, we may be able to ascend the outer wall. On va virer ce qu'on a recruté. Voilà, j'ai encore 74 000 d'XP, mais on va attendre d'être dans la prochaine prison pour tout dépenser. Go ahead. Ok, tout le monde est 36, c'est parfait. Damn! It's frostbite and cold! The wind is strong too. Careful not to fall, everyone. Ça fait bizarre ces changements de caméra parfois. T'es pas très causant, toi. Ah, c'est la dent d'âge, je présume. Ah non, une principauté. Ah, j'aurais pensé qu'un Kawaii Nasnaf et qu'ils se minulent mutuellement. Shouldn't you be threatening us by now? I don't think they're here to mess around. Be ready for a challenge. Mort et nucléaire. Ok. I'll do it. Okay, Ami no Musume. Rabbit step. Good thinking, Joker. That's the way, Joker. Voilà. Persona! Persona! Legion! Neko Shogun! Mitra! Take this! Let me in. Joker got in a follow-up On va attack. s'en focus sur une déjà. Allez. Come! Rabbit step! That's a strong one. Exploit his weakness to curse. It's over. Bingo. That's still just round one. Perfection's out. Zoro! Great job, Raptor. This is your chance. It's showtime. It's more. Charge! Je crois que vous avez un problème de dos, madame. Je vais vous aider à le recaler, les inquiétez pas. That was amazing. Aïe. Oh, fair warning. It's gonna be rough. Leave it to me. Joker, you're low on stamina. Be careful. Good one, Sophie. Keep up the grip. Hey, I like that! There we go. And Optimus. Ça, Yeah. et on va partir sur Joker. Let's go. Vu que c'est celui qui tape sur les faiblesses des deux. Let me in. Joker got in a follow-up attack. You're mine. Incoming attack. Brace yourself. This one's powerful. Less attacks won't work. Persona! Gotta exploit your Allez. weaknesses. You're doing great. Allez, un de moins déjà. Nice teamwork. On va switcher sur... Alors, non, faut pas ici. Hop, et... Un showtime nucléaire pour ta gueule. Showtime!
Bon, si ça visait bien, ce serait mieux, mais là. Voilà. Aïe aïe aïe, je me suis fait enchaîner. Ah non, c'est vrai que lui il bloque les attaques. Allez, c'est Sophie qui achève. Ah, le sourire du mal. Et bah hop. Nickel. Everyone, look! Oh, it's the desires! That means the throne room's just ahead. Let's not waste any time. So this is where the monarch of Sapporo resides. Is this all carved ice? It must be really cold. A frozen cage that denies all entry. Does this represent her distrust for all others? You don't look so good. Are you alright? Mm-hmm. I should be. Then let us proceed as usual. Skull, it's up to you. I don't know why you're volunteering me. Here goes nothing. You did this! It's all your fault! How could you be so ignorant? Did you not think a snow sculpture could collapse? I apologize on behalf of our staff. Here it comes. A collapsing snow sculpture. This is where she... It must have been so heavy. It must have been so painful. Get me back, Kaho. Give me back my daughter. My precious little girl. Ah. The accident resulted from my own personal oversight. Truly, I'm so sorry. Is the mayor the one apologizing? Shh, there's still more. Well, I didn't think the statue'd fall on anybody. But isn't this the mayor's responsibility in the end? Well, besides, who can blame me? We don't get paid nearly enough. Nothing wrong with taking a little kickback here and there. Those voices must be the root of Mariko Hyoda's trauma. So, that snow sculpture incident. Didn't we first hear about it at the park? We did, but I had no idea. Could Mari-san have really been involved? Difficile à dire. Is that the source of her trauma? Taking the blame for that incident? Don't forget the guy's voice. Sounded like he was trying to pass the blame on someone. At any rate, this is vital information. Let's go back to reality and confirm the truth. Parce que du coup, il y a une sculpture sur glace qui s'est effondrée et qui a tué une petite fille. Et donc, soit elle a endossé la responsabilité, soit on lui a fait endosser. Tu m'étonnes qu'elle ait vrillé après. I dug up some articles about the snow sculpture incident. Let me fill you guys in. 2 years ago, a large snow sculpture collapsed during the December Snow Festival sponsored by Sapporo Central City. Kaho Nanase-chan, a 9-year-old girl, was caught in the collapse and died. Despite Maire Hyodo's apology, the accident was ruled as an unforeseeable disaster. Therefore, she wasn't held liable. Oh. So that's what the flowers in the park were for. I wonder if the voice accusing Mari-san was the poor girl's mother. So this is Mari-san's trauma. That park where the snow festival was held is probably where the accident happened. On va aller faire un tour. Yeah. Let's use Emma and enter the keyword there.
L'accident s'est produit au parc Odori. Retrouvons-nous à la planque et allons-y. Comme les autres fois, il devrait y avoir un gardien. Ouais, c'est bien mon intention, voilà, de faire le tour des boutiques. Bon, les PV de groupe, on a dit qu'on en avait pas mal. Ce qu'il faut, c'est des PV de soins individuels. On a que dalle. Quoique. On va acheter ça. On a une nouvelle recette à faire, donc on va essayer de la faire. Ah, ça je veux. Des oursins, on va en prendre plein aussi. Le rendre des PC, c'est cool. Ah, il y a une place là, faites pas chier. Ouais, c'est pour ça que je préfère me préparer, Shira. Je préfère appréhender tous les boss comme étant des boss compliqués, comme ça au moins. Ça. Et ça. Hop. Ça, on ira voir après si on peut pas faire un peu de cuisine. Le resto d'Yakitori, il est fermé. Alors, on a pas mal de tours. On va prendre un peu de saumon, un peu de miso, un peu de farine et 2 thon. Hop là. La pharmacie. On va prendre de ça. Du 100 PV, c'est cool. Le reste, on s'en fout. Et je pense qu'on a fait le tour. Je crois que l'une des deux, elle est fermée. Celle-là est fermée, mais l'autre est ouverte. Et l'autre, c'est Big Bang Burger, c'est vrai. Ok, on est bon. Non. Bon, on va y aller manuellement, ça m'être un peu trompé. On va faire une petite sauvegarde tant qu'on y est. Juste ici, voilà. Donc déjà, la cuisine. Faire un peu de Jinkisukan. Ça fait quoi? Ok, soin de groupe, donc on va faire qu'un seul. L'agneau est légèrement faisandé, mais cela s'accorde parfaitement avec la douceur des légumes. Non seulement le Jinkisukan est bon pour la santé, mais en plus c'est délicieux. Que demander de plus? Croyez-moi si jamais tu décides d'en refaire. Y goûter suffira à faire de moi un homme comblé. Eh, m'oublie pas, moi aussi je veux jouer des goûteurs. Voilà. Bah, je peux pas faire grand chose d'autre en vrai, donc on va en refaire un. On va refaire de ça. Voilà. Ensuite, boutique de Sophie. Déjà, ça. Voilà. Alors, les armes. Là, on est bon. Hop, la Master pour Ryuji. On va tout de suite s'équiper de tout pour tout le monde. Comme ça, on sera fait pour le prochain palais. Prochaine prison, je vais jamais y arriver. Ok, les points sont moins forts et tout. Les haches, c'est pareil. Les yo-yo, c'est pareil. Et là, on est bon. Ok. En termes d'armure... Joker, c'est bon. Ryuji, on va lui mettre ça aussi. Comme tout le monde. On va forcément jouer les effets des armures. On va surtout prendre l'armure qui est la plus forte de dispo. Ok. Tac.
want this one? Do you want to equip that? Put it to good use, okay? Makoto, pareil. You want this one? Do you want to equip that? Thank you very much. Haru, c'est bon. Futaba, non. Et Sophia, c'est bon. Ok. Tout hasard en accessoire. Ok, des boosts d'attaque. C'est pas ce que je cherche, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, du saumon. On va mettre ça, c'est moins cher. Ça, pareil, on va en acheter tout ce qu'on peut. Et le reste, on est bon. Il y a un peu d'ingrédients, mais j'en ai pas de ça, moi. Ok, on est good. I should write something. Allez, alors affronter le gardien. This is where the accident happened. If we put in the keyword here, we should be able to access the trauma cell. There may be enemies ahead. You sure you guys are ready? Ouais, c'est bon. That's right. I want to see what happened to Mari-san with my own two eyes. The keyword is Snow City. Keyword successfully entered. Beginning navigation. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'on a toujours pas vu à quoi ressemblait Mariko dans sa prison. On s'est pas planté de décor là. What is this? Ah non, c'est de la neige, mais avec le coucher de soleil, d'accord. Je crois que c'était un désert. It looks like this is the snow festival. Check out those two suits over there. I didn't know you were accepting rebates. I see a career man in the making. Sir, would you please be discreet about this? I can do that, but in return, you need to do me a favor. I want her to take full responsibility for the incident. That way, she'll resign. Once that happens, I'll be the new mayor in town, and you'll be my well-paid associate. Alors ça a pas trop bien marché, je crois. You will cooperate, won't you? Yes. Yes, of course. What did you just say? Mayor! Oh, it seems I've been found out. It's not what it looks like, Mayor. This is really... Mayor? Does he mean Mayor Hyodo? Then, Mari-san saw this happen? I had no idea you were behind this, that anyone was behind this. You really don't get it, do you? Well, this festival is held by the city, meaning it comes out of the taxpayer's pocket. I figured, why not lower costs and hire cheaper construction? What's wrong with getting compensated for it? The rest of our staff makes these deals all the time. So, what's the harm in one little mishap? That sculpture collapse was just bad luck. I can't believe what I'm hearing. I'm calling the police. What? Go ahead and do it. But I'm bringing you down with me. What? I'm gonna testify that I did it under your orders. Then you'll be ruined. Well, after all, you're the one in charge here. See, I even have the papers you signed. Right here. C'est du chantage, ça. Such an unfortunate turn of events. Sorry to say, but you're finished, Mayor. You're a councilman, aren't you? Don't you want to do the right thing? As far as I'm concerned, that's whatever's right for me. Well, are you finally ready to listen? Answer me, Mayor. Be ready. 4 boucliers, carrément. Ouais, non, parce que le Gugus qui peut faire des économies juste pour sur la sécurité. We don't get paid enough for this. This world revolves around money. Money talks
Bullshit walks, Mayor. Peut-être le premier truc vrai que tu dis. Bastard! Threatened the mayor? Is that it? I had no idea Mari-san went through something like this. Think later, act now. We've got a real fight in our hands here. Fais voir tes faiblesses, toi. Psy, lumière et mort. Sophia au boulot. Voilà. Aïe aïe aïe. Waouh, je me mets devant en plus moi. Voilà. Wow. J'ai le don pour me jeter dans l'attaque. Ah, ok. Yes. Haru est cogne mais très très fort. Oh, cet enchaînement de toute beauté. Faire un petit médiarama sur tout le monde là. Voilà. Ouais, je reste avec K1 mais c'est pas grave. Tant qu'on s'occupe du big boss, c'est bon. Ah, ça y est, quand ça se TP, on est en phase 2. Comment elle s'est jetée dedans? Ouais, l'Archangel, c'est peut-être pas le meilleur dans ce plan-là. Voilà. Ça, c'est mieux. Surtout si on confond pas le feu et la mort. Ah, molleuse de critique et d'esquive, nice. On est en train de le coincer. Le gardien qui est coincé, qui se fait enchaîner, j'adore. Oh, il a rien fait là. Il n'a pas pu se défendre. Oh, Magarula, nice. Ça c'est bon ça. That's all of them. We can get into the throne room now. Who were those guys? They were arguing with the mayor just now. One was a city employee. The other must have been a councilman. Someone higher up on the ladder. Anyway,
It seems this employee accepted an illegal donation from the contractor who ended up building the sculpture. Payment for landing them the job. In other words, bribery. We don't know if the sculpture collapsed due to a structural issue or a general lack of care. The result is still the same. Either way, the councilman was in the know. Not only that, he tried using a fatal accident to take Mayor Hyodo's position. En fait, l'avantage des gardiens, c'est qu'ils ont un peu de choses près les mêmes faiblesses que les mobs généraux qu'on a affrontés dans la prison. Et j'ai remarqué aussi du boss. Donc du coup, je pense que là, Sophie et Haru seront les gros DPS contre Mariko. Something along those lines. Unforgivable. Everything makes sense now. Hyodo overheard this conversation by chance and found out the truth about the accident. Not only was it someone from the city, but even her own staff had blackmailed her. That's messed up. These greedy assholes only wanted money and power. Now I have a better understanding of what Hyodo must be thinking. When she found out those around her were immoral, she became determined to purge the corruption above all else. That's why she's overworking her staff and trying to push her ethics bill through. And on top of it, she's trying to manipulate the people into re-electing her. Mari-san. Well, no matter what the reason, the birdcage is finally open. Let's head back to the hideout and discuss the specifics of the calling card. Allez, il va être temps de rencontrer Miss Hyodo. Pardon. So, what do we do for the calling card? Maybe we shouldn't go overboard with it. I don't really see her as a bad person. Yeah, the real bad guy here is the one who took the bribe. No, the guy who offered the bribe in the first place is the true villain. Was it not the shoddy contractors who built the sculpture? And they deserve the most punishment. You guys sound pretty heated. Who's to say one man's more evil than the next? So you were here all along. Que voulez-vous dire? Whoa, why the hostility? Je pensais pas que ce serait une réponse agréable. You guys forgot about me, didn't you? Non, c'est pas vrai. Why would you not get in contact with me? Well, now that you mention it... Est-ce que tu sais battre dans le métavers? Non. T'as ta réponse? Gramps, you completely slipped our minds. All right then. Maybe I'll forget to keep you from getting arrested. Okay, we're sorry. Forget it. So what's our situation? Now I get the picture. So that's how Mariko Hyodo became a monarch. That would explain your debate as to who was the worst of them all. What's your take on it, Gramps? My take is you kids are naive. What do you mean? It's clear that Mariko Hyodo was cornered by a pair of rotten scumbags. Tragic, I agree. But what is she doing in response? Isn't it just as wrong to change people's hearts and manipulate them? That may be true, but... Furthermore, that accident was her responsibility, being that she's the top of command. Regardless of who did what, a real leader takes the fall. But even so... It may be a bitter pill to swallow, especially for a group of justice-loving kids operating outside the law. But the real world isn't so cut and dry. Et c'est bien vrai ça. And the longer you keep up this hero charade, the harder it'll bite you in the ass down the line. C'est méchant ça par contre. Senkichi, that's terrible! Take it back! Calme-toi, Futaba. Come on! Sorry. Might have overstepped my boundaries. Alors c'était mal exprimé, mais l'idée de base, l'idée de fond est très correcte. No, I can understand your line of reasoning. You're saying that the world isn't neatly divided into good and evil. But that won't stop us from fighting. If we give up now, then the people who are counting on us won't have any hope left.
We help people in a way no one else can. That's why the Phantom Thieves exist. I understand you all take this very seriously. Then tell me, either way the cards fall, you're not letting Hyodo get away with what she's doing, are you? Correct. We're going to stop her. Haru. What Mari-san is doing is forcing her warped intentions onto other people. And we can't let that happen, no matter what the reason. Right. We're the Phantom Thieves, and we fight for what we believe in. Vu qu'on live 2h30 comme d'habitude, vers 22h30 à peu près. Yes, we're gonna stop Hyodo. But we'll do it in a way that's true to us. On a encore une bonne heure et demie de live devant nous, vous inquiétez pas. On va lui ouvrir les yeux. I have no objections. It's... Thank you. D'ailleurs, il est fort possible que jeudi on fasse pareil. So how will we send the calling card? Maybe we could send it over with some curry to the mayor's office? What are we, a catering service? If anything, it should be ramen. Might be better to avoid closed spaces, actually. After all, she'll probably be outside prepping for the election most of the time. There's no point sending a calling card if the target doesn't see it. I wonder if we can send it somewhere on her campaign route. Like somewhere she's bound to pass by. Then how about where the Suzushino posters are? I'm sure she'll have a speech over there. On part là-dessus. Yeah, and if we time it with her speech, it'll be perfect. The question is, who's going to place it there? No, not again. Seriously? Oh, le moment où toutes les têtes se tournent vers lui et qu'il comprend instantanément. C'est magnifique. Thanks in advance, Gramps. Now hold on just a minute. Didn't I already pull this stunt for you in Sendai? Rends-toi utile, merde. Consider it a favor, then. Yeah, for being such a meanie earlier. Shouldn't you own up to it? There's no need to worry. We'll make the calling card for you. We'll be counting on you, Gramps. C'est notre seul espoir. You little weasels. All right, fine. I'll post the damn calling card. We really do appreciate it. How'd I let them twist my arm like this? Whatever. If we're really doing this, it'll be early in the morning. Don't be late. Et c'était tout l'idée qu'on collabore. Y a pas de raison qu'on fasse tout le boulot dans le métavers et que toi tu fasses rien. Go boulot, feignasse. Hey. Le discours de Hyodo est demain matin. C'est à ce moment qu'on lui fera prendre conscience de la carte de visite. On n'aura qu'une seule chance, alors rassurons-nous d'être bien préparés avant d'enlever Zenkichi. Avant toute chose... Donc tu dis que le prochain perso à apparaître, c'est pour moi en termes de doublage. Ok, bon on verra ça. Avec 9 points de lien... alors on va monter toutes les magies des personnages du groupe. On va monter l'endurance. Oh, on va prendre le niveau 1 du frappeur fantôme, ce sera ça de prix. Il reste que 3 trucs à débloquer, on est bon. Du coup, sauvegarde ici. Et c'est parti. Ouais, c'est quand vous voulez. Haru, tu te charges donc d'écrire la carte de visite? Yes. Ouais, je vais montrer à Mariko ce que je ressens vraiment. Reposez-vous, je m'occupe de tout. Demain c'est le grand jour. Faut qu'on donne tout ce qu'on a. Tard dans la nuit. Bonsoir Sid. Désolé de t'écrire comme ça, mais est-ce qu'on peut se voir? Faut que je te parle. Si t'as le temps de passer, ça me ferait très plaisir. J'attends devant la fontaine. Notez ce moment où Sid se balade sans le sac, sans Mona, juste lui. C'est assez rare. I'm sorry to call you out so late. Pas de soucis. Thanks for being here. I wanted to talk to you about Mari-san. It's strange how I couldn't remember Mari-san until now. Even when Hasagawa-san said her name,
it didn't quite occur to me who she was. But the moment she called me Haru-chan, suddenly, it felt like a lid popped open in my mind, and my memories came pouring out. I remembered all these things about my childhood, about Mari-san. How could I forget someone I loved so much? Ça arrive à tout le monde. I think what happened with my father affected me more than I realized. All the times we spent together, and the moment he passed away, I must have suppressed those memories deep within my heart. At some point, I got used to hiding things away, and I even forgot a good friend like Mari-san. T'as fait ce que tu as pu. No, I feel like I was running from it all over again. A long time ago, I remember tagging along with Mari-san and my father during a golfing trip. I was so happy running around that I ended up tripping and falling. And of course I started crying. Then all of a sudden, Mari-san came up to me and said, "Stop crying and get back up." And that shocked me at first because I always thought of her as an extremely gentle person. But because I knew she was so kind, I managed to stop crying and eventually got back up. I remember thinking Mari-san would never say anything out of place. I trusted her completely. At that point, Mari-san hugged me and said, "No matter how many times you fall, you can always get back up and start again. Never forget that." Can you believe it? I didn't quite understand back then, but I think I do now. There's more to good character than kindness. Being good means dealing with the bad in front of you. It means to take a stand, even when all you want to do is run away. To realize nothing will change if you keep ignoring reality. Quelle force de caractère. I have you and the Phantom Thieves to thank for that. Alors, je sais pas si c'est Joker qui est grand ou si c'est Haru qui est petite, je me rendais pas compte qu'il y avait une si grande différence. It's too late to save my father. En plus, Haru a des talons. But it's not too late for Mari-san. This time, I can change things around. I want to tell her exactly what she told me all those years ago. Faut d'abord qu'on se repose. Yes. Thanks for hearing me out. Tomorrow, I'm going to do my absolute best. But for now, good night. Il est tard, je serais de me reposer un peu. Hey. Why is Haru so upset over Mariko Hyodo? I don't have a heart, so it's hard to understand. Why do people try so hard for others? I wonder if I'll ever know. Je te comprends. Really? I guess even real people have trouble empathizing from time to time. It may seem like a simple concept to you, but to me, it makes my mind go. Le problème n'est pas d'avoir du mal à être empathique, le problème c'est d'avoir du mal à comprendre réellement les gens. But I am humanity's companion. I am here to learn and grow. Ouais, c'est en ça que je trouve que le jeu à sa manière, il est bien écrit et il a rien à envier à Persona 5 Royal. C'est pas qu'un simple spin-off, c'est... Ouais, c'est bien écrit. C'est simple, c'est ligne droite, mais c'est bien écrit dans les alentours. Are we ready to make Sapporo a paradise's purest snow? Then remember, on election day, please vote Mariko Hyodo! What is that? A calling card? Whoa, it's real. What's going on? Mariko Hyodo, the false empress with a frozen heart. You are a cold manipulator who treats people as tools to be discarded. We find this unforgivable and will end your reign of abuse. In fact, we will take back the desires you stole this very night. This is...
steal my desires? What a bald-faced lie! Those desires are mine and mine alone! As long as I'm the monarch, I won't let anyone stop me! Very well. I was just beginning to work up an appetite. Donc son nom, son concept, son obsession, c'est de bouffer. C'est quoi le rapport avec le reste? Alice, c'était logique. Ango, c'était logique. Mais elle, c'est pas logique. I wonder what you'll taste like. Perhaps I should gobble you up and find out. Faut voir qu'il y a un truc qui m'échappe, mais... Par contre, c'est marrant comme il reste discret sur son apparence à celle-là. Hein. Why are you just standing there? Take these wretched things down! Wait for us, Mari-san. It'll all be over soon. On lance l'opération. Ah! C'est pas débile, Matt. On verra à la... Ouais, comment dire, on verra au succès. Mais dans ce cas-là, ok. On refait une sauvegarde. Let's go. We need to change Mari-san's heart. And we're off. Est-ce que je cherche le coffre ou pas? Should we take a look? I can see it. Ouah, flemme. What's that? Franchement, flemme de chercher le coffre. Oh, this is... Red Joker, tu devrais pas monter sur ces chaînes. Oui, bah, comme les deux premières prisons en fait, hein. C'est pas nouveau, Futaba. On verra. On va voir. Déjà, retiens bien ta voilà, cage de la gourmandise. Ton hypothèse sur le 4ème palais. On verra. Sorry about the wait. We're here to kick ass and... Bon, bah, Elsa, elle a un peu grossi. Who the hell is she? That couldn't be... Mari-san? Après, là, ça fait quand même beaucoup plus gourmandise que avec l'autre mafieux, dont j'ai oublié le nom. What on earth happened to her? I'm guessing this is Hyodo's distorted form. What do you people want? You had best... Best not get in my way! Oh, I'm almost there. Only a few more votes and I'll win re-election! This is wrong, Mari-san. Kaneshiro, merci. Those votes you gathered by twisting the people's hearts are worthless. If you don't stop your tyranny, your staff will collapse one by one. I get why it's hard for you to trust people, but you still have to treat them with decency. Ah! You shut your impudent mouths! I've done nothing wrong! Discutable. I will wring out every last ounce of corruption from my staff by working them into the ground! Ah, carrément. Ah, c'est concept. I'll silence all charlatans who betray me! And I will consume every last vote in the city! Only then will the safe haven of radiant snow city that sparkles like winter. Ouais, alors tout double Blanche-Neige. Hein. Vous tenez vraiment à vivre dans le mensonge? Listen to him. When you take away someone's desire, you rob them of their agency, the ability to make their own decisions. So what good does it do to turn your loyal citizens into mindless drones? Isn't it better to let them arrive at their own conclusions?
to follow their own hearts? How dare you lecture me? Good job, Maire. You tell her. Mari-san, say goodbye to the countless desires you stole. Because Beauty Thief and the Phantom Thieves C'est pas idiot, Matt. are about to take them back. Honestly, they're all in my way. Ah! This is the last straw. Ah! Ah! You've made me so very hungry. It's dinner time, and the main course is you! Mari-san, what you're doing is wrong. So we'll be taking those desires back. Pourquoi la Reine des Neiges est devenue bouffe-tout de goût de Ghostbusters? Shut your prissy little mouth! What would you know? I will consume all who oppose me, no matter who they are! Sans déconner, on dirait Ursula, la petite sirène qui a eu des affaires avec bouffe-tout de Ghostbusters. C'est horrible! Ok. Psy est mort. Annulation de nucléaire, de foudre et de glace. Et ben heureusement que j'ai pas pris de ça. Hein. Donc Psy est mort. Alors si je vais, du coup je vais combattre avec Haru, donc Joker. Et ben j'ai rien qui fait les coups de mort en combo. Et bah ouais, Mitra c'est bien. Allez, let's go. Déjà ça. L'impératrice de l'hiver. Ok. Crois d'une impératrice, toi. Bon, ça va. Joker est intelligent, il lance une attaque de mort de base. Ouh, jolie esquive. Jolie esquive automatique. T'attaques plus fin. Yes. Même pas en rêve. Allez. Putain, elle enchaîne les esquives automatiques. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, par contre, la terme de vie, on n'est pas bon du tout. Où est-ce qu'ils sont mes soins de 100 PV? Alors, c'est bien d'avoir du soin, hein. Mais quand j'en ai trop, ça devient compliqué. Là. Non, c'était pas acide, mais c'est pas grave. Allez, showtime! Non mais... Merci Haru. Merci Haru.
C'est bien de faire un showtime, mais ce serait mieux de pouvoir le faire dans le bon sens. Ok. Je vais voir qu'il y a une petite tête au-dessus. Elle a avalé Sophia, ouais. D'accord. Tu rends la waifu de maths, s'il te plaît. Ouais, mais normalement, je sais ce que je fais. Je me mets en face du perso, mais bon. C'est comme quand je sors mon flingue, ça met toujours en fait en arrière. J'ai mangé le coup, mais ça va aller le truc. Allez. Aïe 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 aïe. Ah, c'est moche de faire ça pendant que je suis lent. Bon, par contre, Mona est dead. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Là. Au boulot, toi, je t'ai pas demandé de dormir. Voilà. Là, quand tu veux. Hop. Tirakunda. Donc on fait ça sur elle. On remet Mitra. On switch. Et on attaque. Non, 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 non. Ah, j'ai passé de PC. J'ai encore de soda au gluten. Et non. Ça passe. Non, 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 non. Ouh là là. Relève-toi, 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 Haru. Ouh, aïe, 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 ça pique. On va prendre un peu de PC aussi. C'est en dessous évidemment. Voilà, dégage. Pour l'instant, on fait un sans faute sur les boss. J'ai un peu plus douillé quand même. Wait, not yet. I won't let it end this way. I need to wipe out all of Sapporo's injustice. Please stop! Haven't you done enough? What?
You're a kind person, Mari-san, and I know you've tried to shoulder all of this alone. The staff member who took bribes, the councilman who tried to set you up, even the girl who died in the accident. Each of these things grieved you, and in order to make a city where none of it could reoccur, you took action as you saw fit. Am I right? As the mayor, I know very well that little girl's death was ultimately my fault. But my staff betrayed me, all for their insatiable greed. I thought I could leave that awful position behind. Unfortunately, it wasn't as simple as that. Had I gone, I'd only be replaced by greedy scum. That's why I never stepped down. In this world, it's either eat or be eaten. And with circumstances so cruel, I decided I would be the one doing the eating. Even if every last one of my votes were false, at least I could use them to make the world a better place. But if I was replaced as mayor, who would be there to honor that little girl's memory? Innocent girl lost her life, yet I could do nothing to stop the evil still afoot. It's not too late to set this right. First, you must tell the people everything that happened. Then can you get a fresh start, but this time on your own strength. That would be impossible. I cooperated with those awful men to hide the truth. That way I could continue being mayor. There's nothing I can do. Stand up, Mariko Hyodo! Are you just going to stay knocked down? You are a kind and strong woman, not someone who collapses over mistakes. So stand up and hold your head up high, because no matter how many times you fall, you can always get back up and start again. Isn't that... Yes. You said that to me a long time ago. C'est dangereux de révéler son identité là quand même, mais bon. Ça reste classe de la part d'un groupe. C'est très classe ce qu'elle a fait. Even if you told the people the truth about the incident, there are those who would still see the good in you. Don't let your position ruin you. Think back to what you stood for. She's right, Maire. You can't give up. If you tell everyone your side of things, they'll listen. When my father died, I felt like my heart was going to break. But thanks to the Phantom Thieves, I was able to stand strong and move forward. That's why I know you can too. Remember the part of you that taught me to get back up, no matter how many times I fall. Yes. You're right. Thank you, Haruka. What I've done. Oui, c'est pas faux. Mais ça reste bizarre. I drove my employees to the brink and used a strange power to manipulate the votes. I was so driven by my personal agenda, I lost sight of how I originally felt. And why I ran for mayor in the first place. To make a city beloved by everyone. To give back to the home where I was raised. That's reason enough to take another step. I won't make this mistake again. I never needed this power from the start. Haru-chan, you've grown so much. Your father must be so happy in heaven. Mari-san. Bah, c'est un peu comme beaucoup PF en vrai, comme beaucoup de nos cibles. Il y a une intention assez louable derrière, mais ils s'y prennent de la pire des manières, quoi. Happy? C'est presque méprisant, Sophia a dit comme ça. Oh merde. This place is collapsing. Let's go. Oh, Sophia, elle vend du rêve, bordel. En plus, avec son petit mouvement de tête, là. Enfin bon. That took us quite a while.
La cage de la gourmandise nettoyée. Haru, you were fantastic. Tu as assuré. It was only because you were all with me. But I do wonder if Mari-san will be okay. I'd say so. Her shadow disappeared like they always do. Yeah, your feelings definitely reached her. I'm sure her heart has changed for the better. Well, I guess this wraps up the mission. We still need to confirm that the citizens are all back to normal. It'd be nice if we could do that right away. Can we grab something to eat first? I'm hungry enough to pass out here. He has a point. Battles can't be fought on an empty stomach. The battle's already over, but still. Hey, can we try Genghis Khan? That delicious lamb barbecue dish? Ooh, that's a must in Hokkaido. What? I thought we were finally getting lobster hot pot. Since when did we decide that? And why would we when it's so damn hot out? But if you think about it, isn't Genghis Khan also sort of like hot pot? No way! Isn't it supposed to be barbecue? Well, cooking Genghis Khan does require a utensil called a Genghis Khan pot. And you can't barbecue in a pot. J'adore comment on vient de détruire un boss et eux juste après ils parlent de bouffe. Ils parlent du resto, ils vont aller bouffer. Alors, on fait quand même griller la viande. Right? You cook it just like barbecue, so... Oh, wait, what were we talking about? Hey, was that a smile just now? J'aime te voir sourire. Yeah, straight from Sapporo, it's Beauty Thief's award-winning smile. I'm relieved too. I thought you might be weighed down by all that's happened. Indeed. She was so weighed down that she met up with our leader for a private midnight chat. Chute toi. Je vais me faire taper par Makoto sinon. Oh oui, ça va faire du bien ça. All right, Sophia. Find us the best Genghis Khan in Sapporo. Sophia? Sorry. Okay, I've got it. Je crois qu'on l'a réveillé. Ah mais surtout avec les grenades d'Aru, ça va être magnifique. Et imagine les fusils d'assaut de Yusuke et de Han. What? Everyone seems pretty normal to me. Their fanatical support for Mariko Hyodo appears to have died down. I'm glad they're back to their senses. What a drastic change. Just goes to show how powerful a monarch's influence can be. Hey, guess what? Kyoto-san's holding a press conference right now. Thank you all for taking your time to gather here today. Actually, there's something I've been meaning to share with everyone. As of today, I will be resigning from office. I do not intend to seek re-election either. During my time as mayor, I've betrayed all of your trust. You may think of me as a mayor who's earned your trust, but in truth, there's plenty that I'm ashamed of. The snow sculpture that collapsed was built by an unscrupulous company that bribed one of my staff. In spite of my responsibility, I neglected to see the finer details and went ahead with the construction. As a result, the sculpture ended up collapsing, and a girl's precious life was lost. Furthermore, I elected to cover up the truth, all so I could save my position. I've been garnering votes I didn't deserve in order to stay on as mayor. I betrayed everyone to protect myself and covered it up by allowing more wrongdoing. I am among the guilty. That little girl, she died because of me. A
such, I will have the police reinvestigate the case and offer my full assistance. And again, I will drop out of the election and forfeit my position as mayor. Seems that Hyodo-san's made up her mind. I wonder if she'll be arrested. Good question. Oh, Hyodo was afraid that if she wasn't the mayor, she couldn't protect her people. She could have told the truth and made her underling take the blame. But she was concerned about other evils potentially lurking in the shadows. I think this turned out for the best. Mari-san wouldn't have wanted to hide her mistake forever. Senkichi is on the line. Hey, you guys see Hyodo's press conference? Ouais. Yep, you all did a bang-up job. Really, can't thank you enough. They plan on bringing Hyodo in as a key witness regarding the accident. I knew you'd want to analyze her phone, too, so I pulled a few strings, and now I'm her personal chauffeur. At least as far as the station. If you want, I can open up some time for you to talk to her. Just tell me where you want to meet. I'm sorry. How could you ever forgive me, Kaho-chan? Ah oui, les fleurs qu'on a vues au début. C'est vrai que ça parlait d'une gamine qui était morte. Ah bah je comprends mieux maintenant. En fait, c'était sous notre nez depuis le début. Mari-san. Haru-chan. Listen, there was something wrong with me. It's like I was in a terrible dream. I don't know when it was that my heart grew so cold. But after what you told me, I remembered who I really was inside. When I became mayor, I wanted to protect the city and everyone in it as if they were my own family. I remembered that feeling. Thanks to you, I've finally been able to confront myself. And I realized that I was doing a horrible disservice to that girl. Ce qui fait mon charme sur parfois je suis super obvious, super alerte sur tout, et un gros aveugle en même temps qu'au lieu de mettre ses lunettes. I had lost sight of reality and begun acting self-righteous. Nothing I did was for her sake. But Mari-san, you were doing the best you could. No, it's the truth. Had I not realized my mistake, I would have likely continued to hurt even more people. Ça me fera toujours marrer ça, Matt. Peu importe les circonstances. But that's not what Kaho-chan would want. So let me say, thank you, Haru-chan. Thank you for saving this city, for saving my family. Alors c'est un détail à la con, et je suis plus si j'en ai parlé dans le Persona 5 Vanilla, donc enfin Royal, donc je le dirais. Mais j'aime bien comment les doubleurs anglais ont pris vraiment le truc de dire les chan, les san, les senpai. Je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est pas écrit dans une traduction, mais à l'oral c'est dit. Et c'est très bien de la part des doubleurs. Mari-san! Your father's recent passing must have caused you so much turmoil. I'm sorry I added to it. But if there's anything I can do for you in the future, any way I can be there. I say this because you're a precious part of my family too. Et c'est pas la première fois qu'on parle avec quelqu'un après sa métanoïa? Je suis en train de réfléchir, mais ça n'arrive jamais, ça. Thank you so much, Mari-san. Enfin, il y a Futaba, mais ça compte pas. Oh, Haru-chan! I'm happy for you, Haru. I suppose I must get going. Though I am concerned about the state of affairs I've left our city in. I'll leave it up to my successor. An arrogant wretch like me has no place being the mayor. Ouais, mais pour le coup, je faisais surtout référence en fait à Persona 5 Royal. C'est un gros changement par rapport à ce qu'on a fait avant. Does that mean you won't be involved in politics anymore? Yes, I'm too ashamed to show my face in public.
And at my age, there are plenty of younger folks who can... Maire. You're... I saw the news. So you're resigning. And you're leaving politics for good? That's right. I've promised to step down and never... You can't be serious! Resigning won't bring her back. In fact, it won't change a thing. Carl. Nothing can change what happened to my daughter. Hey, shouldn't we get in there? Hold that thought a moment. So you can't! You can't just run away. You need to start over and become our mayor again. What? Je m'attendais pas à celle-là, tiens. When I was weeping with rage and grief, you stood there and cried with me. Instead of running away, you were there when I needed someone the most. I know your character more than anyone. Ma'am, thank you for sharing your heart with me. Then I promise to both you and your daughter, I will stand back up and become your mayor again. Marisa. I don't get it. I know this is a sad moment. Everyone is crying. But it also feels warm and kind. How would you describe this? C'est le bonheur. I see. So that's why Haru helped Hyodo to transform sadness into happiness, recording valuable data. Sophia has learned happiness. Et c'est typiquement ce qu'elle a dit au moment où tu l'as dit. The mom of the girl who passed away. You know, it seems like she really understood Hyodo's intentions. I'm so happy for you, Mari-san. She reminded me of what Haru said in jail. Stand up, Mariko Hyodo! Hey, that was a tender moment. There's no need to reenact it. Yeah, but you played it so cool back there. It really touched my heart. TKT match, je te renomme sur le Discord après. Bien joué, belle voleuse. Could you please forget it already? Indeed, truly moving. You did good. It really was touching. Alors on m'avait dit, enfin j'avais vu que à un moment donné dans le jeu, il y avait un moment de vacances qu'il fallait surtout pas rater. C'est le seul moment intime que Verjaka dans le jeu. Makoto, j'espère que t'as rien de prévu. Bon, Sapporo est débarrassé de son monarque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fini l'acte 3, donc c'est les vacances, Mona. Je crois qu'il va falloir attendre le retour de Zinkichi pour en savoir plus. C'est aussi du tourisme en attendant. Bon, il est un peu tard, mais... Vu l'heure qu'il est, je vous conseille la grande roue de Suzuchino. Oh, voilà une bonne idée. Tu aurais proposé à quelqu'un de t'accompagner? Pardon. On va sauvegarder ici. Hop. Je sais parfaitement qui je vais emmener. Ce qu'on rappelle qu'on suit une timeline où Royal n'est jamais arrivé, donc Sumire et Maruki n'existent pas. Donc dans cette timeline normale, nous sommes en couple avec Makoto, la best. Is something the matter? What are you gonna do? Ouais, faisons ça. Let's get going. Oh, une grande roue? Pourquoi pas? On y va? Incredible. Je ne m'attendais pas à avoir une grande roue en plein milieu de la ville. Les lumières de la ville sont magnifiques. Merci de m'avoir invité, Sid. Donc, c'est un rendez-vous ou je me trompe? Bien vu. Well, Ouais, c'est ce que je pensais. Eh ben, j'espère que je ne suis pas en train de me ridiculiser. Jamais. Désolé si j'ai l'air un peu perturbé. J'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Salut Squig.
Maintenant que je suis à la fac, les autres filles ne font que me parler de leurs copains. Je me suis un peu pris la tête en me disant que tout le monde autour de moi devenait adulte pendant que moi, je restais une enfant. Oh my. J'en suis encore au même point, tu crois pas? C'est faux. Do you think so? C'est positif? J'espère bien. I was thinking. L'année dernière, vous m'avez tous montré que j'ai toujours eu le pouvoir de changer en moi. Mais maintenant, je vois le bon côté des choses qui ne changent jamais, comme le fait qu'on est tous soudés. Je vais rester avec les voleurs fantômes le plus longtemps possible. Avec toi, surtout. Voilà pourquoi il faut qu'on résolve cette affaire et qu'on blanchisse ton nom à tout prix. Petite grande roue en couple de nuit. Magnifique. All she explained is that she could control whoever added her as a friend on Emma. Retour à la case départ. Come on, don't give me that look. Here, I at least got her smartphone. Now that's what I want to see. After reviewing the facts, I've just about confirmed it. Each of these so-called incidents, I think they all stemmed from a mastermind. J'ai cette ref PF. Je sais pas si ça s'applique à ce qu'à présent, mais j'ai la ref. Oh? I'm curious as to why you think so. Kyoto, Natsume, Alice, all three were changing people's hearts to do bad things. But deep down, none of them were truly evil. At the very least, they're not the same as the rulers who distorted reality for their own sakes and ended up spawning palaces. I'd been considering that as well. Before Natsume lost sight of his writing, he was diligently working toward his dreams. Alice, too. She was doing her very best to be a ray of light and hope for other people. Mari-san was also striving for the betterment of everyone in Sapporo. Right. They're different from criminal scum like Kamoshida and Madarame, who acted only for their own benefit. Okay, but how does a handful of not-so-evil monarchs prove there's a mastermind behind all this? The fact that jails are fundamentally different from palaces provides us a big clue. For starters, jails don't have any treasures for the taking. All we found are people's stolen desires. That means monarchs don't have twisted enough wills to reshape reality and form treasures. Which would mean that jails aren't created by the monarchs themselves. Someone else must be doing the creating. Our final clue is the locks on all those bird cages. In order to get to the monarch, we've always had to unlock a door that denies us passage. I had thought this was just a security measure designed to protect the monarch and the desires held within. But if that were the case, why would traumatic memories the monarch would rather erase be the key to unlocking it? Given that these are cognitive worlds, maybe it means monarchs think their trauma will protect them. I find that rather odd. If anything, I would think it's the other way around. Correct. What if it is the other way around? Why might a door like that exist? Pour confiner le monarque? Right. I think so too. C'est vrai qu'en vrai, quand on y pense, on ne le voit jamais dans la prison autre que derrière son verrou. Alors Striker, c'est un spin-off. Donc c'est un deuxième jeu, slash spin-off, slash suite. De Persona 5, mais pas de Royal. What if that door isn't to keep intruders out, but to trap monarchs in? Ça se passe 6 mois après Persona 5. Persona 5 finit, que ce soit Persona 5 ou Royal, finit en mars, et là on est en août. Donc pas 6 mois, mais bref. You mean they're trapped? I thought the monarchs are the ones in charge. Think about it. What would happen if a monarch tried leaving their cage? They'd touch the door, and then hear the voices of their trauma? Exactly. They'll remember what made them so warped in the first place, and stick to their guns as a monarch. And thus, the cycle continues unbroken. The monarchs really are birds in a cage. From that perspective, the shadows protecting the keys inside the trauma cell hold a far more sinister purpose. Tout le fait qu'on les appelle les gardiens. They aren't there to prevent the monarch's trauma from being discovered.
They're wardens guarding an elaborate system to ensure the monarch's imprisonment. Eh, c'est un système beaucoup plus pervers que dans Persona 5. Let me get this straight. You're basically saying these monarchs are being manipulated, and by virtue of that, there's somebody doing the manipulating. How's Hyodo-san's smartphone looking? Nothing wrong with her phone or the Emma installed, but I did find traces of surveillance. Huh, I'll bet it's the same snooper we keep running into, though I'm lost as to who it might be. So this observer and our mastermind may just be one and the same. Anyone have any guesses? Our first suspect is Medice, the company in charge of Emma. Since you can't get into jails without Emma, I can't write it off as mere coincidence. Medice, huh? Too bad we can't just storm their headquarters. Peut-être que le patron Iron Man, il a un truc à voir là-dedans. You mean the cops can't actually do that? Of course not. How could we even put out a warrant on them? By saying they go around turning people into monarchs? You have a call from Ichinose. Tiens, non, là, voilà elle. Hi there! Sorry for the relative lapse in communication, but I did turn up some info that I thought you guys might like to know. So, I've been looking into Emma all this time, and I still have yet to find any differences between her past and present versions. Pardon? I mean, this is state-of-the-art tech, not something just anybody could pry open and take a look inside. But then I took a peek at Emma's changelog, and that's where things got interesting. It seems Emma was transported to Okinawa at some point after I sold her to Medice. En quoi c'est important? Yes, exactly. Why was the first thing that popped into my head. So I dug around some more. And I found that off the coast of Okinawa, on the island of Kokojima, Medice apparently has a research lab. Bon, bah je crois qu'on a la prochaine destination. Oddly enough, its existence is unknown to the public. And when I called to ask for records, nothing came up. Basically, they're running a secret research lab. How crazy is that? So, if Emma's been altered in any way, I would think it had to have been done on that island. Donc Emma aurait subi des modifs, mais elle n'en trouve pas de différence sur la version. C'est bizarre. Well, guys, wasn't I a super stellar source of information? C'est intéressant, mais c'est bizarre. Vous nous sauvez la mise. Is that praise I hear? You mean I did a good job? Woohoo! Go me! T'es un peu trop en joie, toi, mais bon. Well, guess it's bye for now, Phantom Thieves. Please regale me with tales of your adventure another time. So what did Ichinose-san say? Okinawa? Crystal clear waters? Shisa statues? Juicy pineapples? Shinsuko cookies? Les soba d'Okinawa. Oh, that too! It's that ramen-like thing, yeah? Guys, can you snap out of it? If it's an unregistered facility, we could always say we're conducting a field survey. That way we could ensure their cooperation. We may even find proper evidence that could be used in court. It may be well worth going. But Kokojima is a bit far from the Okinawa mainland. Then I guess we'd have to go by plane. Wait, what about our precious Feathermobile? We've taken it all this way. That's what you're naming this thing? Plus, you said it'd be dangerous using public transportation. Even so, wouldn't it be too complicated to try to reach Okinawa by car? Give me a sec. Hey, what's up? Yeah. Of course I'm aware, but I also have a job to do, you know? Who's he talking to? Why would I lie? I'm being honest, I swear. Of course I remember. The thing is, I'm a little... well... Oh. You got hung up on. Okay, guys. Plane's a no-go. We're driving. Je m'en doutais un petit peu, tiens. Huh? You mean we're going all the way to Okinawa by car?
Tiens, juste par info, pouvez me trouver combien de temps IRL il faut en voiture par la route pour faire Sapporo à Okinawa, s'il vous plaît? The thing is, I need to make a stop along the way. So we'll be heading to Kyoto first. D'accord. Did you say Kyoto? Bon, j'ai toujours l'info, mais on va comme on va à Kyoto avant. Et pourquoi Kyoto? Yeah, I primarily work for the Kyoto Police Department. I thought I'd take a moment to catch up, share intel, you know, cop stuff. After that, we head to Kobe. We can take a direct ferry to Okinawa from there. That ought to cut down on time. But that's still quite a distance, even to Kyoto. Not to worry, I'll do the driving. You're tagging along? Wait, am I to believe that Nijima's been doing all the driving? Okumura, I thought you already had your license. I do have it. It's just I don't have much experience behind the wheel. Plus, Haru's driving is not exactly. Alors, on rappelle que Haru et Makoto sont en coloc. Donc, Makoto sait des choses que l'on ne sait pas. Well, in any case, we're taking off immediately. If we're leaving from here, you'll need to take the Hokuriku Expressway. The estimated travel time will be About 21 hours, give or take. Ah, merci Zenketsu de la réponse. 21 heures de bagnole. Waouh. Gramps is correct. 21 hours? Are you nuts? Bon, ça c'est pour Kyoto. Ah la vache. Et du coup, 58 heures pour faire jusqu'à Okinawa. Oh bordel. Oh. Ouf. Oh oh. You forget I'm an officer of the law? We're badass at driving. C'est censé nous rassurer, ça? C'est censé nous rassurer? What's with him all of a sudden? It's like he lit a fire under his ass. Fine by me, so long as I can visit Kyoto at last. On rappelle que Kyoto était la destination que Yusuke voulait faire au départ. There goes Inari, revealing his true colors. Conduisez prudemment. All right then, let's hit the road. I'll get you rascals there in record time. Bon. Ça n'a pas été de tourpeau, mais la vérité est à portée de main. Allons-y dès que nous serons prêts, assurant de n'avoir rien oublié. Donc, en termes de requêtes... Here's what I found. Ah, faut que je rende ça. Working on this one. Les niveaux des compétences de lien qui améliorent les stats peuvent maintenant être augmentés. Nice. Ok. Là, on va pas rendre ça. J'ai 9 points. On va prendre ça. Et avec les 4 points qui restent... Ah, plus de magie. Voilà, là on est bien. Bon, bah... Let's go. Get to work. Vite fait. Ooh, what you cooking? Je peux faire des ramen. This one? Bon, on va économiser les ingrédients quand même. La boutique de Sophia. This should be helpful. What are you selling? Des cuillères gelées à vendre. On fait un petit tour voir la Venza et on est bon pour partir. Welcome to the Velvet Room. You wish to browse the end? What would you like to? This Voilà, ça c'est fait. Alors, avec 74 000 d'XP. How much power will you add? This On is est un what peu you- l'archange encore. The power of your mask has strengthened this persona. Orthros, il m'a été bien utile, donc il va avoir How droit much à power quelques will petits you level add? up. This is what- The power of your mask has strengthened this persona. Et à Minozume, How pareil. much power? This is what you. Ça coûte pas très cher. Je This vais même is la monter what jusqu'au niveau 30. Voilà. Ah, la grâce divine. Yes. You wish to browse the. What would you like to? This persona On est bon. has been registered Vite in its fait. performing a fusion. It seems that it can gain new Je peux power. faire le vase noir, c'est vrai. It Je seems peux that faire le it can gain Shisa new si je power. veux, mais c'est pas... C'est pas des personnages... Après, si je les fais, que je peux en débloquer d'autres... It seems that it À can la rigueur, gain le vase new noir. power. À la rigueur, je peux faire le vase noir. It seems that it can gain new power.
J'ai de la place en plus, donc bon. J'ai qu'une seule place, tant t'as 20 de magie. On va te mettre bouffou là, comme ça t'auras l'attaque magique. Be born anew. Je suis vase noir. Je donnerai un masque. Peut-être que je vais enfin prendre forme. Bah c'est pas demain la veille. Hein. Ok, la gagne en endurance. Ah bah du coup je peux faire Arabaki. Et ça c'est cool. Il consomme Eligor. Et bah c'est parfait. Plus qu'à recrafter Eligor derrière. J'ai 135 000 yens. Ouais. Alors t'as 3 points. T'as moins de force qu'Eligor. T'as plus de magie, t'as moins d'endu, mais beaucoup plus d'agi et beaucoup plus de chance. Et bah les deux sont complémentaires. Le vase noir, il a coup de tête. Mais la Matarunda... Matarunda pourrait être cool. Donc on va lui mettre Matarunda. On va lui mettre Paragion. Et regarde, on va mettre ça. En plus. Ouais. Ça, j'ai le personnage avec plein de résistance, ça c'est cool. Il m'a fait chier dans le palais d'Okumura, lui. Je suis Arabaki. Toi aussi, tu es la soumission? Alors partons ensemble. Ah, dès le premier rendez-vous, comme ça. Vous êtes audacieux, monsieur. Le plus tendu. Ok. Oh, Kikurihime. Le Nekoshugun est Arabaki. Du coup, ça veut quel Kopatengu aussi. Alors déjà, je vérifie. Ok. Déjà, on avait dit qu'il fallait reprendre Eligor. Qui est là. Hop là, parce que ce serait con de s'en passer quand même. On a de la place. Est-ce que je fais Kikuri, mais... Elle a beaucoup plus de magie que mes deux. En termes de force, elle a autant de force que Arabaki, mais moins que le Neko. Endurance, elle en a plus. Agilité, elle en a plus. Et chance, elle en a autant. Elle a de base la berceuse, le Marakukaja et le diarama. On pourrait du coup se séparer de Neko Shogun. Vu qu'il a plus de force, mais c'est pas pour ça que je l'utilise. Après, je reprends Arabaki derrière. Ouais. Puis, je l'ai tellement utilisé, elle et ses comparses, dans le palais de Sae, que... Du coup, on va prendre tout ce qu'elle a. Hein. On va pas prendre Maragun, du coup, on prend Mazagunga, on va Glante et Tsukukaja. C'est ça, hein. Ah, je peux pas prendre la bombe aveuglante. Attends, Marakukaja, c'est quoi déjà? La défense des alliés. On a dit qu'on prenait ça pour les critiques, du coup. On va prendre Matarunda. Même si... une seule attaque... Ouais. J'hésite. Ça ferait beaucoup de sortes de soutien. Mais à la rigueur, ça pourrait être son job. Parce qu'en plus, elle a un combo de soutien. Donc on va prendre le Matarunda. Ce serait un personnage de soutien. C'est bien, on se fait une petite équipe pas dégueulasse là. Je suis Kikuri, mais... Je vais tenir ton masque et t'emmener à la frontière entre la vie et la mort. C'est engageant. Nice. Et... bon, Kopatengu, on s'en fout. Ok. Du coup, on reprend Arabaki. Voilà. Alors, on vérifie.
Donc, on a Orthros, l'Archange, la Menozumé, la Légion, on a Mitra, Eligor, Kikurihime et Arabaki. Et bah, c'est parfait. Alors, Mazayanga au début, la berceuse qui est ici. Donc ça, non, ça ici, et voilà, hop. Et Arabaki, on met ça ici, ça là. Tac. Ok. Du coup, j'ai combo nucléaire, lumière, glace, psy, encore lumière, feu, soutien et mort. J'ai pas de combo de foudre et pas de combo de vent, mais c'est pas très grave. Du vent, je peux en taper avec l'archange. Et la foudre avec Kikurihime. On est bon. On est bon. Tout est bon. Tout est good. Voilà. Et ben, on va continuer encore un peu de jouer, parce qu'on a encore une demi-heure devant nous. Mais très content de ce live. Pour le coup, on a fini l'arc, on a une équipe de personnages franchement cool. Allons-y. Allez, Okinawa, nous voilà. Vous êtes prêts? Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Would you like me to drive for a while? Ah, c'est Joker qui est devant. Don't worry about me. You just get some sleep. We've still got a long way to go. Are you sure? Vous êtes sûr que ça va? You kids don't need to be worrying over an adult like that. This is nothing for me. To be fair, you are an excellent driver. DRV tends to shake a lot more when I'm behind the wheel. I may not look it, but I used to patrol in a squad car. Driving's second nature to me at this point. Donc on désigne une voiture de police? Yep, every day. Back when I manned the police boxes. How tough is it, being police? La prochaine fois que je peux save, on save. Ok, c'est bien reçu, Shira. Well, it sure ain't easy. Oh, right. You're studying to become some police bigwig, aren't you, Nijima? Yes, but I've only just begun. Wouldn't really recommend it myself. This job's nothing but hell. Your hours are a mess. You get transferred all over the place. Anything goes down at the scene, you get blamed. Maybe so, but my heart's set on it, no matter how tough it may be. Tu t'en sortiras très bien, Makoto. Thank you. Well, if your heart's set, then do what you gotta do. But as your future senior, the harder you work, the more you wind up putting the people in your life on the back burner. Criminals don't care about your schedule. Tragedies don't care. You'll barely see your own home. Sit on that for a bit, then decide if the force is right for you. Well, I am already quite aware. And speaking of, don't you have any family waiting for you at home? Good question. C'est pas la joie chez vous? Oh, can it? Just mind your own business. Let's just say you've got to think about yourself before you can worry about anyone else. Yes, I suppose that's true. Hmm? What's up now? You just reminded me of my father, is all. He was an officer, too. Fortunately, he lost his life on duty. I see. He took his job a lot more seriously than you seem to, but when you boil it down, you two are actually quite similar. C'est censé être un compliment, ça? You shouldn't diss your father so badly, comparing him to me. So, Nijima, when you were little, your old man probably wasn't home often either, was he? How'd you feel about that? Well, in retrospect, I'm very proud. My father was an officer who acted on his beliefs, all the way to the end. He taught me that his duty was to keep people from being hurt. It may just be his influence on me, but I think becoming an officer is still an admirable path in life. If only that were always true. Our ability to help is restrained.
The shrewder and more malicious the target, the less we can actually serve them justice. Held back by superiors, held back by the red tape, held back by all sorts of laws. The only thing the police do is obey orders, even when they involve total injustice or an absence of human logic. Basically, the cops I see every day are nothing but a bunch of spineless dogs. And that includes when I'm looking in the mirror. Il a pas une grande estime de lui-même, Sneaky en vrai. Certains flics sont différents. Sure, like Nijima's pops. But anyway, that wasn't what I was getting at. I meant, when you were still just a kid, how did you feel about your dad rarely being home, Nijima? Là oui, c'est typiquement Persona. Ça sert absolument à rien pour le plot principal, mais c'est hyper intéressant que ça donne masse de profondeur au personnage, et c'est en ça que c'est intéressant. Oh, when I was younger? I did understand that it was part of his job, but I do remember missing him, still. But at least I always had my sister with me. I see. Sorry to bother you with all that. You guys had better get to sleep already. If we run into trouble while you're all too tired, I'm the one who'll be in real deep shit. Par contre, ouais, ça doit... Il doit pas avoir une grande famille, Resident Evil, ça doit vraiment être la joie, hein, effectivement. I slept so much that even sleep's boring now. What do? Well, is anyone feeling peckish yet? Although I suppose we've nearly reached Kyoto. Come on, Ryuji! Make us laugh. Don't tell me to perform for you. I ain't some comedian. Shit, not now. Je vais prendre le volant. Don't be stupid. Just answer for me, will you? Ah, je pensais pas que ça lui plairait, mais Make ok. it quick though. Just say I'm driving and then I'll call back later. Après ce que je vois, on se serait une certaine Akane. Hello? It's way past noon. Where are you? Don't tell me you forgot what day it is. We were supposed to visit Mom's grave together. Ok. C'est sa fille et il a perdu sa femme. Effectivement, c'est pas la joie. Oh merde. Ah ouais. Ah c'est... Ok. Enchanté. Huh? Who is this? Please give him his phone back. Ah, c'est la voix de Tails, c'est ça? Désolé, mais il conduit. Driving? Oh, I guess that makes sense. What is it? Who's calling? Is it some kind of emergency? Why don't you just pull over, Gramps? Do I hear a bunch of girls with you? What an asshole! You're just out partying right now, aren't you? Pas vraiment. Ooh, she sounds pissed. You really are the worst! Don't bother coming home again! Bah, je crois qu'on sait qui commande à la maison. Tu m'étonnes qu'il est plus souvent en déplacement que chez lui. You don't even deserve to visit Mom's grave! Ouh. C'est méchant ça par contre. Elle a raccroché. I don't know the details, but is everything alright? Aucune idée. Yeah, sorry about that. Just forget it. So, who was that anyway? My daughter? Ouais, c'est un peu obvious. Daughter? You have one? Yeah, damn it. Sorry, time to floor it. Hang on to your seats, kids. Je crois qu'on a énervé Zenkichi. Kyoto, nous voilà. Okay, we're in Kyoto city limits. Is this good? I really have to go. Just park this somewhere and check out the temples or something. I'll be in touch tomorrow. Wait, tomorrow? Where is there overnight? What in the heck? He's been in quite the state since that phone call earlier. Maybe plans to keep, or something. Il doit aller au cimetière. Based on my deductions,
Today seems to be the day Zenkichi's wife passed away. He is due at her grave to pay respects. Zenkichi-san's wife passed away? That's why his daughter demanded to know where he was. Zenkichi. He could have just told us what was going on. Also, wasn't the way she was talking to him, like, really bad? Especially for today? She was enraged by the sound of young female voices. She surmised, "You're just out partying right now, aren't you?" Whoa. Talk about getting the wrong idea. That's terrible. We need to go straighten things out with her right away. On ferait peut-être mieux de pas s'en mêler. We can't do that. We're the ones who talked him into that whole mess. Ouais, mais je suis pas sûr Zenkichi, il apprécie qu'on se mêle de sa vie privée en vrai. I have found only one cemetery in the vicinity. He will be there. Sorry, I'm late. Akane? I'm not here for excuses. Go have fun with your girls. Goodbye. Waouh. No, you don't understand. I'm on the job right now. Do not come near me again. Got it? Can't even catch Mom's killer. Ah ouais. Ah, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Ouf. Can't even look your daughter in the eye? Of course. You refuse to face up to anything. The way I see it, you're no father to me. Well, you know... What do we even do? We really crashed that ship. She's really eviscerating him. This whole thing is entirely our fault. We're the ones who should explain everything. Hang on a second. Please? C'est un terrible malentendu. What? You guys? What are you doing here? Who are you? C'est moi que t'es au téléphone. Huh? And why are... She's totally suspicious of us. I would be too, but... Sorry to barge in on this, but please, we have to tell you something first. Why did you come here? I told you, wait until tomorrow. Well, we are the ones responsible for upsetting your daughter. Akane-chan, right? We're working a case together, so we were all traveling as a group until he ran off to meet you. Since your father volunteered to handle the driving, he answered the phone instead. Ton père a un bon fond. So, when I talked to you... He was driving us out of Kyoto. We're so sorry we upset you. Oh, I see. In that case, please excuse my awful behavior. I'm sorry for jumping the gun and making a scene like that. Whoa, she's so well behaved. She's already more mature than Ryuji. C'était pas le moment, Futaba. Shut up. But for real, you sure don't seem like you'd be his kid. You shut up. So, Akane-chan, you and your dad made a promise about today, right? We are so sorry he got here late. That's totally our fault too. Oh no, it's fine. Yeah, I'm sorry too, Akane. I promise. I really did remember it was today. It's just... this case is dragging us all over the place, and... What's so funny? Well... Elle est vachement agressive, Akane, par contre. Also, you told me none of this. Couldn't you have simply explained all this to me before today? She's ripping into him at an adult level. To think she's so cold to her father on such a day. Ah, c'est presque logique qu'elle se comporte comme ça parce que c'est aujourd'hui. You know how the police can't talk
In the Force, any information about a case that leaks to the public could ruin all our hard work. Ce bruit dans le fond m'agace prodigieusement. Come on, just cut him some slack. Ryuji! Sure, I don't got a right to talk, considering all the hell I put my own mom through. But he's taking care of you, right? So don't go biting his head off over this. Yeah, if I did that to Sojiro, it'd probably take him the better part of the year to recover. I mean, it's not like... We're not trying to pile on you, though. I'm sure you have your own reasons for what you said. But his delay really was because of work. Please, at least don't blame him for that. Zenkichi, il est vraiment pour rien. I understand. Thank you, Akane-chan. We especially regret causing trouble on such an important day. May we pay our respects as well? Sure. Guys, thanks. Don't sweat it. Don't forget you owe us one too, Zenkichi. Hey, zip on the lips, cat. I am not explaining all this to Akane. Oui, est-ce que là, elle prendrait vraiment pour un fou par contre, et là, on pourra plus rien faire pour ta pomme. Don't worry, Akane can't hear a thing. Come on, let's go pay our respects. Nous avons prié pour la défunte mère, la femme défunte de Zenkichi. So, 2 years. How the time flies. C'était un accident? It was... Well, I should go home. Oh, well, why don't we go together? I'll order some takeout. No, thank you. I want nothing to do with you. Hey, Akane! She's not stopping. Boy, is she icing Gramps out or what? This isn't just some teen rebel thing. But she's so polite, too. I really wonder what could have happened. Hey, sorry about all that. You guys really did save me back there. I've got to get home, but I'll see you all tomorrow. Be in touch. Yeah? Fine by us, but you sure you're good to just go home like that? Don't worry. She's just at that age, you know? I know you don't get home too often, but is everything okay there? Akane-chan's eating well and all that? Yeah, my wife's parents are just next door. She just shuts herself up in a room every day, is all. From what they tell me, she always eats in her room. Easy packaged stuff. Really? It's that bad? Ça rappelle beaucoup Futaba quand même. I'm always at work, so I really don't know anything about her diet. She's a growing young lady. I hope she's at least eating well. I mean, I send her money at least. She's already a 3rd year in middle school. I'm pretty sure she's set in her ways. On ne devrait pas la laisser seule. Yeah, after what we put her through, I want to at least do something nice for her today. Her dad's taken decent care of us so far. Why don't we treat him and the kid to a nice meal? That's a great idea. I'd like to speak more with her. We can even help cook. Sounds like we'll need to stay over tonight. Let's make sure we pick up plenty of groceries. Ah oui, laissez-moi faire les courses que je puisse regarder et arrêter. Alright, everyone, after Akane. Pas que j'ai pas envie de jouer, mais c'est que je pense à la durée du live et que mes découpages d'épisodes surtout. Huh? Wait a minute! You can't just invite yourselves over like that, damn it! Tout à fait bien dans notre van. Hey! Hey, you damn kids! Are you seriously crashing my place? On a un van, on peut dormir dedans. Am I just talking to myself here? En vrai, Zenkichi, il est génial. On verra, Matt, on verra la semaine prochaine. Jeudi, pardon. Akane-chan, could you please pass the potatoes? Ah donc on n'a pas le droit de faire des courses nous. Bon bah écoute, tant pis, faut continuer. Of course. Oh, no need to be so formal with us. We can keep it real. Real? Okay, thanks. Du coup, je pense que vous aurez un bon gros épisode le temps que je puisse m'arrêter. Mais bon. You got it. Je pense que depuis le temps vous êtes habitués.
Akane, would you mind helping me cut the carrots? Okay, sure. Well, they seem to be getting along in there. C'est sympa chez lui, donc. I guess she's warming up to us, huh? I seriously didn't think that could happen when we first met her. C'est vrai. Elle aurait dit qu'il y avait une théorie de prison. C'est pas faux. Donc peut-être pas à Kyoto. Une bonne nouvelle, non? I can no longer sit idly by. I want to help too. I've got it. I'll find an award-winning recipe and... Chill your circuits, Sophia. The curry always tastes good when you make it together with someone. Is that so? I can't believe you've all raided my house like this. You guys have some serious nerve. Although, I can't remember the last time this place felt so alive. Hey, so, Gramps? You don't gotta answer if you don't wanna, but what happened with Akane's mom? Vehicular manslaughter. A hit and run. So that's what she meant. She said something about the killer too, right? They ever get caught? No case was ever pursued. Any suspect is way out of my reach. Vous ne pourriez rien faire? It's none of your concern. Sure, but... Hey, would you help put the finishing touches on this? Come on, off to work. It better be worth the hassle. So good! Oh, these vegetables in Kyoto make curry so amazing. Let me try. This is delicious. I'll have to report this back to Sojiro. Yeah, I knew he'd lose it. Non, il a pas craqué, il a eu un orgasme, c'est différent. Curry that moves diners to tears? I wish I could try it. How would that even work? I want some too, but it's still too hot. Don't worry, Morgana. We'll be sure to leave some for you too. The brains of the operation thinks of everything. Gaffe à ce que tu dis, les minous. I'm quite jealous of you, Meowgana. Pardon? Excuse me? Meowgana? Who are you talking to? Just myself. Anyway, how's our curry, Akane-chan? Do you like it? Is it good, Akane? It's delicious. Good! I'm glad. We'd better keep our mouths shut here, Sophia. Oh man. Ces aubergines de camo donnent sa particulière au curry. Ça me donne des idées. J'ai peut-être bien fait d'en acheter, tiens. Did you just come up with a new dish? I can't wait to try it out. Bon coucher. Oh man, I could eat this all day. Time for another round. Not today, Futaba. I'm taking another helping first. All right, break it up. There's still more than enough to go around. Ouais, on se calme les tourtereaux là. It really is good. Do you think I could make it by myself? Suffit de t'entraîner un peu. Right, I'll do my best. N'empêche, sur cet écran, un groupe de potes en vacances. Quand on était à Lyon avec Rivales et compagnie, on était comme ça. Posés, peinards, en train de discuter. On était cool, c'est cool. Franchement, rien que ça, c'est cool. You'll have to learn how to curry your weight in the kitchen. Là, c'est pas les voleurs fantômes, c'est juste un groupe de potes entre eux qui passent une soirée peinard. Oh, I've got an idea. Want to take a bath later, Akane-chan? Huh? A bath? That's the best way for us girls to get to know each other better. I can teach you all the supermodel secrets to glowing skin. Really? Oh, that'd be great. I'd like to learn those too. Mind if I joined you? Come on, how big do you think the bathroom is here? Akane et certaines des filles sont allées prendre un bain. You really saved my ass back there. The
place may be cramped, but it's yours for the night. On est content d'avoir pu vous aider. Who the hell had ever guessed the Phantom Thieves are a bunch of softies? Bon, c'est pas vous de tes surprises. If someone is suffering, it's only right to provide aid when possible. Yeah, we just do what we know we gotta do. Help the weak and crush the strong. That's the Phantom Thieves' way, and always will be. And we never forget when someone provides us a meal or a roof. Ever. Oh, really? At any rate, I still wanted to thank you guys properly. It's been a long time since I've seen Akane so happy. So, Gramps, about what we were saying earlier. Sorry. A whole day's driving, finally catching up to me. You were saying, Sakamoto? It's nothing. Sorry, but I gotta hit the hay. Would you guys mind hanging out with Akane in her room for a bit? She's into some kind of online thing lately. Something to do with some show about her faves? Clearly, I don't know anything about it, but I'm sure she'd be happy to fill you guys in on it. Roger that. We got you covered. Hear that? We've accepted a mission. On a attendu les filles, puis on est allé dans la chambre d'Akane. Good God! So, this is my room, and yeah. Il y a être fan, et il y a le niveau au-dessus, et il y a Akane. Ah, c'est presque de l'obsession, là. Ah ouais. Oh, regardez, sur tout à droite. Il y a des figurines, il y a Haru, Yusuke, Makoto. Et j'arrive pas à trouver qui est la quatrième. C'est pas Anne. Enfin, je pense pas. C'est bizarre. Presque ça est en fait, mais c'est bizarre. Il y a le masque de Joker. Derrière le masque, il y a la photo. Je crois que c'est la photo de Joker quand ils ont fait la calling card de Shido. Ah ouais, Futaba. Dans ce cas, à gauche, on a... J'arrive pas à voir qui on a à gauche. On doit avoir Anne. C'est pas Ryuji et Joker, ça. Au milieu, peut-être. C'est Ryuji tout à gauche? Ouais, peut-être. Donc, il y a encore des masques. Il y a la tête de Morgana, la version icône qu'il y avait pour Shido. Ah, au-dessus du lit, il y a l'écran de la calling card de Shido. Le PC est rouge. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est flippant, mais c'est pas mal. Is this really all Phantom Thieves merch? I didn't even know they made this much stuff. Well, they are real famous, you know. I'm pretty sure some of these were only posted on super obscure websites, too. There are even some handmade ones. It's too much, isn't it? I know, it's lame. No, that's not it, Akane-chan. You're into the Phantom Thieves, yeah? Par contre, ça peut se comprendre pourquoi est-ce que Zenkichi est tout de suite venu nous voir. Huh? Well, En partie. Yeah. Makoto nous regarde avec insistance. How neat! We're all the same then. Huh? You mean you're... Yup, we're, huge Phantom Thieves fans. Ah, ça va être gênant pour eux quand même. Right! I love the Phantom Thieves. Go Phantom Thieves! Change their hearts and all that stuff. Et c'est censé être elle la comédienne du groupe. Hein. Je peux pas décemment dire les voleurs forever, quoi, putain. Puis ça, c'est vrai. Tous avec les voleurs fantômes. Really? Awesome! I'm into the Phantom Thieves because they seem like the only ones changing this crappy world for the better. They're not just fighting with their lives to save the people in trouble. They inspire people to be stronger, too. They've got up to 8 or 9 members, but all their identities are still a mystery.
From the footage gathered online, they all seem so cool. I can't help but wonder who they really are. Especially the one who's always in the middle. I think he's the leader. He's so mysterious and dreamy. Oh. Ouais, c'est la réponse la plus safe, mais bon, c'est trop mignon. Parce que du coup, du coup, c'est exactement intéressant. Oui, est-ce qu'il y a 8 en comptant en Mona? Parce que quand tu regardes là, ils sont 7. Donc 8 en comptant Mona. Parce qu'il apparaissait sur la calling card. Et ça se trouve, le 9, c'est pour faire référence à Akechi, peut-être. Je sais pas. Akechi ou Sumire. Bah non, Sumire, c'est pas logique. Et Akechi, il apparaît pas pour Shido. Ouais, je sais pas pourquoi 9, mais 8 sur 8, de toute façon, avec Mona. Damn, Kane-chan is so awesome. Oh, sorry. I didn't mean to rant like that. Ouais, mais Akechi, il est jamais apparu. Bon, bref, on s'en fout. It's no problem at all. I'd love to hear more about the Phantom Thieves. Great! Oui, parce qu'elle se base sur l'image de groupe de la carte de visite de Shido, donc bref. Oh, you know, maybe I could let you in on the show. What show? It's a live stream that's sort of all about the Phantom Thieves. Oh, how interesting. Yep, sounds like a great show. Okay, just give me a sec. It's almost time. Ils doivent tellement être gênés. It's been some time since we last met, fellow Phantom Freaks. Let us enjoy our time together tonight, Phantom Thieves superfans across the world! She mentioned a stream, but I didn't realize she was the streamer. What? It's like a totally different personality. So this is the online thing she's into? I think she's doing the voice for that action figure. Is she copying you? Pretty close. Dude, he is him. It is time to express our gratitude for the Phantom Thieves from the bottom of our hearts. Her channel has over 50,000 subscribers. Ouf. That's easily a mid-tier account. I bet she's pulling in a decent income from this. Impressionnant. So there are other supporters of the Phantom Thieves beyond the fan site alone. It's embarrassing to admit, but it feels kind of nice. My dear freaks, I'm sure you're aware of the Phantom Thieves' celebrated comeback. As of today, 3 more incidents fitting their MO have surfaced across Japan. This is cause for celebration. Ah si, j'ai lu. J'ai vu Lova Phantom. Let us welcome the return of the Phantom Thieves with open arms. She really acts the part. Maybe she's just in an extra good mood? Her dad did come home today. I have to agree. She reminds me of when my own dad would finally come home. Really? You streamed like this too? What did you call it? Fist of the Phantom channel? You really want to find out? No. Sorry. Well, that's basically what an episode's like. That was great! You're an excellent showrunner. The spectators seem really into it too. Oh, thanks. I've been doing these ever since the Phantom Thieves first popped up last year. Kids these days are so impressive. Really, Grandma? Oh. I admit, my grades are kind of slipping. I should probably scale back on the live streams for a bit. Especially with high school entrance exams coming up and all. In that case, would you like some help studying? You mean it? Of course. Would anyone mind? Aucun problème. Oh, thank you. And you could do that with the parentheses anytime you deal with factorization. Wow, thank
Thanks, Makoto-san. You're a really good teacher. I'm glad to hear this is helping. Okay, on to the next one. T'es pas censé aller vous coucher, ou? Good thing we left this to Makoto. No way we would have been any help. Oh, c'est pas comme si Joker était premier de la classe. Yeah, they weren't exactly falling over themselves for us to help out anyway. Thank you so much for doing all this for me. Oh, it's the least I could do. We had to make up for intruding last minute and everything. Oh no, not at all. I mean, like, I'm glad you did. It's been a long time since I hung out with someone. What about your friends? Well, I grew up in Tokyo, so I don't really have any friends here. Really? I thought your father was in the Kyoto police. After Mom's accident, he transferred here from Tokyo. He said it's because my grandparents live here. He seems like a good dad. He probably didn't want you to be all alone all the time. Yeah, that's not it. He just wants to blow me off and go get drunk every night. Not just that. Mom was murdered, and he won't... I'm sorry. It's alright. You've been through so much, Akane-chan. I've just been so depressed ever since Mom died. I wasn't having fun with stuff like I used to. Before I even knew it, all my friends had ditched me. I see. But nowadays, I'm doing a lot better thanks to my subscribers. But when I'm not streaming, I get really lonely. Je peux comprendre ce sentiment. Je dis pas que je le vis, enfin plus maintenant, mais à une époque, je peux le comprendre. Je pouvais le comprendre, je pouvais le... Ouais. Vous avez compris. You wanna know something? I lost my mother when I was young. Huh? At that point, my father had to raise my sister and me all by himself. Not only that, he was a police officer too. He would always be home so late, if at all. It happened so often that I really believed for a while that he didn't care about us. Oh. But one day, he was struck by a vehicle during an investigation, and he passed away. I had no idea. I had so many regrets at that point. I especially wished I'd shared more with my father. He had worked so hard for our family and the public, and I never thanked him at all for it. I just thought over and over, there's so much I wish I could say. I know it's not my place to speak on your father and your relationship, but even still, I wish you could find a way to not blame your father for his work. But he... It's nothing. Sorry. If it's okay with you, would you tell me what happened between you and your father? I saw him. The man that ran Mom over. What? But they never arrested him. His secretary left behind some suicide note. Son assistant? Apparently it said, I'm the one who ran over that woman. That doesn't... If the police had an eyewitness, they'd never make such a huge error in their investigation. That's what he said. At first. Eventually, he gave up on it too. Him and the rest of the police. None of them listened to me. And I told them so many times. Why? Because I'm just some kid? The guy who killed my mom is still out there! Akane-chan. He doesn't care about Mom anymore. He doesn't care about me. I know he's just trying to find the next woman so he can get on with his life. I know he thinks I'm just in the way. I wish anyone but him was my father. Stop that. There is absolutely no way that your father doesn't care about you. I know you've suffered a lot, Akane-chan, but I really believe there has to be some sort of explanation for this. Asagawa-san may seem like he doesn't care, but I have a feeling he does, in his own way. Just a bit ago, he went through a lot of effort trying to reunite a lost boy with his mom. He's been there for us as well.
That's just... I really mean it when I say Hasagawa-san reminds me of my own father. Are you serious? Even when I couldn't see him, he was always giving it his all for my sister and I. His family was always on his mind. And that's why I think your father's always working so hard as well, Akane-chan. Really? His face looks so much happier when you're around. It's completely different from when he's out in the world. Je sais pas où est-ce qu'on se dirige dans ce 4e arc, mais ça me paraît beaucoup centré sur Makoto et Zenkichi. That should prove just how important you are to him. You're the biggest thing in his world. Pushing him away isn't going to make you feel any better. It's only going to hurt you more. Instead, you should tell him how you really feel. Tell him everything, so you can't regret it later. No matter what you have to say, I know he'll listen to you. I'm sorry. I just wanted to help. No, that's not it. My mom, she... Please, forgive me. I really didn't mean to do this to you. Feel free to talk with me anytime you want. I'll be there for you whenever you need it. Thank you. Why is Akane crying? Is she in pain? Un jour, tu comprendras. Really? Akane-chan. Thank goodness Makoto was here. That poor girl. Both Akane and Gramps are really torn up inside. We ought to get to bed. We've got a long journey ahead of us tomorrow. Yeah, my heart's all warm and fuzzy now. I'm gonna sleep like a baby. Those kids. Ah, il nous écoutait. Bonne nuit PF, de toute façon je pense qu'on devrait bientôt pouvoir s'arrêter. Ah, il nous a écouté le fourbe. Ah ouais, d'accord. Zenkichi, petit filou. Oui. Oui, oui, oui. Hop. Tac. Bon. Comme je pense que là, des cinématiques vont s'enclencher, on va refaire une sauvegarde. Voilà, comme ça on est sûr, en lasant 3 fois, qu'on est bon. La parano de la sauvegarde. Donc on va s'arrêter ici sans musique ni rien, parce que je ne sais pas quand je pourrais relancer, quand je pourrais m'arrêter. Donc on s'arrête là maintenant, ça fait 2h50 de live, presque 3h. J'aurais pas dû lancer la direction pour Okinawa, mais c'est pas grave. Au moins, on a bien avancé ce soir. Très bien, on a fini l'arc 3, on a bien entamé l'arc 4. On a une bonne équipe de personnages, on s'est bien débrouillé contre Mariko. On a appris plein de choses sur Zenkichi et sa fille, donc épisode bien rempli. Donc la rediff c'est demain, la suite c'est jeudi et le planning vous l'avez sous les yeux, du Jack 3 mercredi et dimanche. Jeudi vous avez la VOD du live des 900 en marathon qu'on a fait samedi dernier. Samedi, dernier épisode de Child of Light en rediff. Et dimanche soir live. Alors c'est sûr parce que j'ai mon dimanche de libre au boulot, donc dimanche soir on peut stream. Je ne saurais juste pas sur quel jeu, parce que soit on continue Sonic Unleashed, dans ce cas c'est 18h30, soit on reprend les Armello avec toute la team, dans ce cas ce sera 20h30. Donc je vous redirai ça dans la semaine quand j'en saurai plus moi-même. Donc merci d'avoir suivi cet épisode et ce gros live, pour ceux qui sont sur le live. Le like, le commentaire, le partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson, tous les liens sont à l'écran et en description. Et moi je dis à bientôt pour la suite de Persona 5 Strikers et j'ai très hâte de savoir où est-ce que cet arc 4 nous emmène. Bye bye.